Ist dat mir Lied, mein Herr. He names dat nicht auf der GE-Stilist. Der Junge Hochzeitskoordinatorin sah auf ihr Tablet, ranselte die Stern an Perfeis noch einmal dann ein drittes Mal. Ich muss die falsche List haben, sag ich an zwang mir einlädt Chelnab, sei schutelte flitsch den Kopf. Nien mein Herr, ich heb G to Sexuation geprofet, ich finde Ehren nehmen nirgends, mich herumlatschten GEST, wudren sie durch die Balsalt Renjingen. Kellner trugen Tablets mit Champagne. Gendur drinnen hat ein Streichquartett begonnen, can't help falling in love, zu spielen. Dann sah ich meinen Sohn Daniel unter einem Kristallkronlichter stehen, lächelnd vor Fotos mit seiner Braut. Schaut neisam eingang. Wusste nei, dass ich weniger als 10 Meter entfernt stand. Oder vielleicht wusste es doch. Ich klammert fester die Inchpack Walnischmackskatol, für die ich Wochen gebraucht hat, sie voran und Emily auszusichen. Die Koordinatorin senkt die Stimme. Soll ich jemanden anrufen? Ich blickte ein letztes Mal durch die Glasdeuren. Emily's Eltern wurden sommerentisch geliebt, ihr Onkel begrauste GST, ihre Cousins waren überall. Aber irgendwie wurde Vattades Brautigams nicht ingeladen. Nein, antwortet ich les. Ich glaub, ich heb genug gessen, mein Name ist Richard Hale. Ich bin 68 Jahre alt im Ruhestand verwitwet und bis zu jenem Abend glaub ich, is gibi nichts, was ich nicht für meinen einzigen Sohn tun radi. Ich blickend hat dies Fahrt nach Haus wahrscheinlich unser beider Leben verändert. Die Hochzeit fand außerhalb von Nashville statt. Ich let Kurs außerhalb von Knoxville, wir standen in jede Richtung. Ich war Sonnenaufgang losgefahren, weil ich dem Werke random die Stadt nicht trot. In meinem Alter war fahren nach Einbruch der Dunkelheit nicht mein liebstes Werkgen, aber für Daniel wurde ich qua Deutschland gefahren. Der Marinebleu Ansag, den ich trug, war dasselbe, den ich 3 Jahre zuver bei der Beerdigung meiner Frau Linda getrieben hat. Sie hat einen zu unserem 40. Hochzeitstag gekauft. Ist zeitlos, hat sie gesagt, wenn sie mein Kraut richtet. Den wirst du zu jedem wichtigen Familienanlass tragen. Sie hat nicht anrecht. Ich hat mir nur nie vorgestellt, dass einer dieser Anlässe damit enden würde ready, dass ich allein in meinem Truck vor einem Hochzeitssaal sitz. Das Geschenk neben mir war nicht extravagant. Daniel hat handgefertigt mit Belskon immer bewundert, also hat ich einen örtlichen Holzhandwerker beauftragt, ein maßgefertigt Walnuss Erinnerungsbox zu bauen. Darin hat ich Lindas alte handgeschriebene Rezeptkarten gelegt. Emily leibt es zu backen. Linda hat immer gehofft, dass sie dies Rezept an unser zukünftigen Enkelkinder weitergeben würde. Jetzt bleibt die Box ungefähr auf meinem Beifahrersitz liegen. Ich startet den Motor. Kein Hund treten an, kein Wort nur still. Daniel war nicht immer so. Als kein war die Art von Junge, dass sich zweimal verabschiedet, bevor in den Schulbestieg. Als Linda krank wurde, habe Jeeds Wochenende im Haus. Men 80 meinen Reisen und das ich an darum bat. Fuhr sein Mutter zu den Chemotherapie. Terminen, wenn ich die Arbeit nicht verlassen konnte. Damals dachte ich, es hätten etwas richtig gemacht. Nach dem College grow und dit Daniel ein Kleinbaufirma für Wohnuser. Das Geschäft lief anfangs gut. Dann kämen Stagen Materialkosten, ein paar Schlachtinvestitionen, ein Jurberprojekt, das auf halbem Weg scheitert. Als und Emily erstes Haus aus von Franklin, Tennessee kauften, wurde es finanziell eng. Ich wollte nahe, dass sie merkten, wie besorgt ich war. Also griff ich still in. Da ich der Anzahlung kam aus meiner Altersvorsorge. Daniel bestand darauf, es mir Sorge sollen. Ich lächelte und sagte soll sich darauf konzentrieren, ein Leben aufzubauen. Ein Jahr später verschlechtert sich der Cashflow. Rief Benz Klang Verligen, dat ich hasse zu fragen, musst du nicht. Ich kann nicht mit der Hypotheken Reichstand gereten. Wie will is a Jet? Ich würd etwas finden. Das hast du geredet, das war der Anfang. Was mit einer Hypothekensalon begann, wurde ein Waiter, dann noch ein. Schließlich richtet ich darauf direkt über mein Bank ein, und Daniel fragt nie wieder, ich auch nicht. 3 Jahre 36 Hypothekensalongen. Nicht will ich wohlhabend war, ganz und gar nicht. Ich hatte einen bequemen Ruhestand, Sozialversicherung, ein bisschen Rente, etwas Ersparts, das Linda und ich über 40 Jahre aufgebaut hatten. Jeedzollung bedeutet, ein weiter Hausreparatur zu verschieben, einen weiteren Urlaub zu überspringen, meinen alten Pickup noch ein Jahr zu fahren. Ich beüte es nahe.
Seinem kein zu helfen sollt sich nicht wie ein Last anfu flen, zoomendes glottig des, als Daniel Wirkin dit, dass endlich Emily heiraten wo juredi, ich go ukakliche sehen können, Linda hat necklein genog gelet, is zu erleben, das gmust. Aber das Leben wartet nicht, bis die Trauer fertig ist. Die Einladung kam 6 Wochen vor der Zeremonie an, etwas verhält sich seltsamen. Kein handgeschrieben Notiz, kein alles Liebe, Daniel, nur ein gedruckt Einladung. Noch seltsamer es gab kein Sitzordnung, kein Details zusammenprobassen, kein Zusagekart. Ich rief Daniel an, fällt da etwas? Lacht, dat matcht der kein Sorgen. Wie will soll ich das sehen? Komm einfach, ist schon alles geregelt? Einfach genug, dacht ich zumindest. Am Morgen der Hochzeit hält ich bei einem Blumenladen und ankauft frisch weiß Rosen, Lindas Lieblingsblumen. Ich hat vor sie in dem kleinen Gedenktisch absulgen, denn per manchmal verjaliat Menschen aufstellen, die net dabei sein können. Ich heb nie erfahren, ob es überhaupt einen gab, weil ich nie über die Eingangste hinauskam. Die Fahrt nach Haus verhält sich länger als wir standen. Ich war auf halbem Weg hielt ich an einem ruhigen Rastplatz. Ich öffnet die Wellness-Erinnerungsbox, ließ mein Finger über Lindas Rezeptkarten gleiten. Ihre Handschrift sah genau so aus, wie ich sie in Erinnerung hat. Ordentlich, geduldig, sanft. Sei perfekt Daniel etwas zu sagen, wann immer einen Fehler macht. Charakter misst sich nicht daran, wie du Menschen behandelst, wenn all Susan. Misst sich daran, wie du die Menschen behandelst, die dich trotzdem lieben würden. Ich frag mich, ob es vergessen hat, oder ob ich einfach versammelt hat, am Gott Ginag beizubringen. Ich kam kurz vor Mitternacht zu Hause. Das Haus erfüllt sich Gino so und wie immer ruhig voraussehbar sicher. Ich mand meinen Ansagsbouquet in den Schrank, stellte das angepfeffnet Geschenk auf Lindas alten Tisch. Dann setzt ich mich vor meinen Computer. Ich log mich in mein Online-Banking ein. Da war es. Automatischer Hypothekentransfer geplant. Erster Worktag jeden Monat. Ich start fast ein Minute darauf. Kein Wort, kein Ansprech, kein dramatischer Abschied. Ich klickt einfach auf darauf der Jegliche Ähnlichkeit. Der best Teigangsbildschirm erschien. Sind Sie sicher? Zum ersten Mal in 3 Jahren fiel mir die Antwort nicht schwer. Ich klickt ja, dann schaltet ich den Computer aus, machte das los und ging ins Bett, wohlwissend, dass Agenda in Tennessee mein Sohn kein Ahnung hat, dass sich sein Leben gleich sehr wird wird. Am ersten Morgen nach der Hochzeit watchte ich auf an der Wartet wollte zu sein. Stattdessen hält ich mich leichter. Nicht gleichlich, nicht bestätigt, nur leichter. 3 Jahre lang hat ich eine Verantwortung getragen, die nicht mehr mein war. Jeden Monat, bevor ich mein eigenen Rechnungen bezahlte, hat ich dafür gesorgt, dass Daniels und Emilys Hypothekenzahlung pünktlich bei der Bank ankam. Ich hatte es nie als wohl Ticket betrachtet. Es war einfach das, was wir täten. Zumindest glatt ich das immer. Ich goss mir ein Tass schwarzen Kaffee ein und setz mich auf mein Hinterveranda mit Blick auf das kleine Wohlste hinter meinem Haus. Ein paar Kardinle landet auf Lindas altem Vogelvater Aschen. Sie leibt dies wie Gel. Sie sagt immer, sei erinnerten Sie daran, dass jemand über uns watchte. Ich beüßt sie wajade Jets usen. Sie de Gino gewusst, was zu sagen ist. Das Leben fand zu einem vertrauten Rhythmus Zurasike. Montagmorgens engagiert ich mich freiwillig im örtlichen Habitat for Humanity Lager. Dienstagnachmittag traf ich 3 pensioniert Frauen zusammen Kaffee in demselben Diner, das wir seit fast 15 Jahren besuchten. Mittwochs meint ich meinen Reisen. Nichts Dramatisches, nichts aus Urjuhenliches, einfach juhenlicher amerikanischer Ruhestand. Nur eins hat sich geändert. Von meinem Girokonto verschwanden nicht mehr Anfang jeden Monats fast $2,000. Ich hat nicht gemerkt, wie viel Luft zusammen mir das gab, bis ich die Zahlen sah. Zum ersten Mal seit Jahren ließ ich Reparaturen an meinem Truck einplanen, statt zu hoffen, dass einen weiteren Winter übersteht. Ich ersetzt endlich den entdeckten Warmwasserberater, den Linda vor tot hatte austauschen wollen. Ich kaufte mir sogar einen anständigen Fernsehsessel, nachdem ich fast 25 Jahre im selben abgenutzten Stuhl gesessen hat. Jeder Kauf kam mit demselben schlechten Gewissen. Das hat ich Frau tun sollen. Dann antwortet einer der Stimmen, du hast einfach geärgert, die Rechnungen eins anderen zu bezahlen. Daniel rief nein, nicht nach der Hochzeit. Nicht zu fragen, ob ich sicher nach Haus gekommen war. Nicht zu erklären, warum ich nicht heinin dürft. Nicht einmal sich für das Geschenk zu bedanken, das nie erhalten hat. Zuerst redet ich mir ein, ist mir muss ein Erklärung geben.
Vielleicht hat die Hochzeitsplanerin einen Fehler gemacht. Vielleicht dachte Daniel, ich sei woanders platziert worden. Vielleicht. Aber mit jedem vergehenden Tag würden die Ausreden schwerer zu glauben. Jemand dem es wirklich wichtig war, hat angerufen. Ein Tag zwei Tage, ein Watch, irgendetwas. Still hat eine Art Wahrheiten zu offenbaren, die Wort zu verbergen versichern. Ein paar Wochen später schaut ich bei der Bank vorbei, eine Ruhestandsinvestitionen zu überprüfen. Mein langjahr Bankberaterin Melissa lat Chelt, als ich mich setz. Sieht aus, als wären ihr monatlichen Ausgaben jämlich gesunken. Ist das so? Sie warf einen Blick auf den Bildschirm. Sie haben endlich diesen Dauerauftrag entdeckt. Ich nickt. Is wahr seid. Sie stellt kein Fragen. Professionell Menschen tun das selten. Stattdessen erzählt sie und sagt etwas, das mir im Gedächtnis bleibt. Manchmal hindert man jemanden, indem man ihm so länglich hilft, daran zu lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich dachte den ganzen Weg nach Haus darüber nach. Vielleicht hat ich Liebe mit Schutz verwechselt. Vielleicht hat ich Daniel vor Lektionen bewahrt, dus die selbst erst lernen müssen. Linda hat mich einmal vor Jahren gewohnt. Daniel hat vergessen ein kleines Darlehen zurückzuzahlen, das ich ihm gegeben hat. Ich lachte es weg. Linda nicht. Richard hat sie sanft gesagt, hilf wenn verklärt, das tu ich. Aber tragen nicht, nachdem laufen kann. Damals dachte ich, sei so streng. Jetzt war ich mir nicht mehr so sicher. 3 Wochen nach der Hochzeit öffnet ich ein Küchenschublade auf der Suche nach Batterien. Stattdessen fand ich ein alte Wartetagskarte. Daniel konnte nicht lauter als 0,8 sehen. Auf der Vorderseite stand Verrat den besten Papa der Welt. Innen hat in kränklicher Handschrift geschrieben. Wenn ich groß bin, will ich Gino du sehen. Ich saß lange an, hielt dies Karte. Menschen werden nicht über Nacht zu Fremden. Es geschieht ein Kompromiss nach dem anderen. Ein Ausrede, eine Lüge, eine Entscheidung, die falschen Leute zu beeindrucken. Ich trauerte nicht den Mann, zu dem Daniel Jordan war. Ich trauerte den kleinen Jungen, den ich einmal gekannt hat. Gino einen Monat nach der Hochzeit samt mein Telefon, woran ich einkaufen war. Ich schaut hinunter. Daniel. Kein Anruf, ein SMS. Ich lächelte in einen kurzen Moment. Ich dachte vielleicht hat endlich erkannt, was getan hat. Vielleicht war das die Entschuldigung. Ich öffnet die Nachricht. Dad, die Hypothek ist verfällig, das war alles. Kein wie geht es dir? Keines tut mir leid wegen der Hochzeit. Kein können wir reden, nur wir Worte. Die Hypothek ist feilig. Ich start auf den Bildschirm, rennt kei ufer mit ihren Einkaufswagen an mir vorbeikommen. Ein Frostais verständlich gegen mein Schulter. Entschuldigung, Sohn Gott. Sie entschuldigt sich schneller als mein eigener Sohn. Ich steck mein Telefon zurück in die Tasche, bin die den Einkauf kauf die H1 Kaffee an Dienste Useke Apfelkuchen. Ich fuhr nach Haus radomte die Koste weg, verpfefferte die Gel, kochte Bendison. Erst nach dem Abwasch griff ich wieder zum Telefon. Ich las die Nachricht noch einmal. Sie klang immer noch weniger nach einem Sohn, der mit seinem Vater spricht, an mir wie ein Angestellter, der die Buchhaltung an eine Rechnung erinnert. Ich tipp 6 Bullerworte, dann solltest du sie wohl bezahlen. Ich las sie zweimal durch, kein Beleidigungen, kein Standpoken, kein Passive-Aggression, nur die Wahrheit. Dann drohte ich senden. Die Antwort kam fast sofort. Mein Telefon klingelte. Daniel. Ich leis es klingeln. Anrufbeantworter. Noch ein Anruf, dann noch eine verpasst Anruf in 15 Minuten. Ein Sechster. Ein Siebter. Schließlich erschien ein Sprachnachricht. Ich red sei mir nicht an, noch nicht. Wenn mit mir reden wollt, hatte einen ganzen Monat Zeit gehabt. Am anschassten Morgen kämen 3 weitere SMS, Dad, ans Telefon. 5 Minuten später, das ist nicht witzig, 10 Minuten danach. Die Zahlung ist nicht durchgegangen. Ruf mich sofort an. Immer noch keine Entschuldigung. Immer noch nichts über die Hochzeit. Die Hypothek bleibt wichtiger als sein Vater. Ich leg das Telefon mit dem Display nach Antennen ging nach draußen, die Hecken zu schneiden. Etwa eine Stunde später kam mein Nachbar Frank mit 2 eingeruten Herber. Kommst du am Samstag noch? Ich urards nicht verpassen. Sah mich Gino an, alles in Ordnung mit dir. Ich glaub Sohn. Bist du sicher? Ich lächelt. Frank, hast du ja damit verbracht, die Problem eines anderen zu lösen? Lachte. Ich heb 3 Erwachsene Theochita, dann weißt du es, nickte. Die schwierigste Lektion ist nicht, helfen zu lernen. Sie ist, zu lernen, wann man aufrennen muss. An jenem Abend sieht schließlich mein Niger. Ich errät mir Daniels erst Sprachnachricht an. Dad, ich weiß nicht, was los ist, aber die Bank sagt, die Zahlung wird nicht ausgeführt.
da muss ihn Fehler vorliegen. Raf mich an. Ihn Fehler. Glaubt ehrlich, es sei ihn Bankfehler. Kien insages mal fragt sich, ob der Mann, der sein Hypothek besalti, willit einen Grund hat, damit aufzuhören. Kien insages mal fragt ob ich verletzt war. Ne, ob da so lang viel geschlagen war. Ich lichel sat die Sprachnachricht. Dann schaut ich aus dem Wohnzimmerfenster. Die Sonne begann anzujugen. Zum ersten Mal seit Lindas Tod erkennt ich etwas Schemachhafts. Ich hat nicht nur die Hypothek meines Sohns bezahlt. Ich hat still die Illusion finanziert, das Handeln keine Konsequenzen haben. An früher oder später wird jede Illusion feilig. Das Klopfen begann kurz nach 8 an einem Samstagmorgen. Drei Festklopfer, ein Pause, dann drei weiter. Ich wusste bereits, wo es war. Frank, mein Nachbar, kam erst in einer Stunde. Schrieb immer, bevor vorbekam. Daniel nickt. Ich auf nicht die Hoster. Sah erschpafft aus. Sein Ansag war zerknittert. Sein Bart war seit Tagen nicht rasiert. Und unter seinen Augen legen dunkel Ringe, die mich an die Langen an die Zeit erinnerten, die ich an Lindas Krankenbett verbracht hat. Dad, morgen. Stand unbeholfen da, als wartete darauf, dass ich in heinen Bett. Ich trat zur Seite. Betrat das Haus, in dem aufschwatzen war. Nichts hat sich wirklich verändert. Lindas Steppdeck lag immer noch über der Rockhackelein des Sofas. Familienfotos sei somten immer noch den Flur. Die Stander schlug immer noch alle 15 Minuten. Daniel sah sich als ihr dies Ding seit Jahren nicht bemerkt. Du hast alles gleich gelassen. Ich erinnere mich gern. Keiner von uns setzt sich sofort. Schließlich hat aspert sich. Der Bank sagt, wir sind 30 Tage im Rockhackstand. Ich weiß. Du hast diese Langen gekennendigt. Heb ich. Warum? Ich sah ihn Langen. Du wait es wirklich nicht. Sein Blick fiel auf den Holzboden. Ich dachte, vielleicht ist mit denen Finanzen etwas passiert. Ich steht fast gelacht. Nicht weil es lustig war, sondern weil nach allem was passiert war, sein erst Vermutung immer noch ums Geld ging. Mein Finanzen sind in Ordnung. Warum dann? Ich zog einen Esszimmerstuhl heraus. Setz dich. Fast ein Minute lang sprach keiner von uns. Die Stillfu hält sich schorer als jeder Street. Schließlich stellte ich die Einsatzfrage, die sie erhält. Warum war ich nicht bei deiner Hochzeit? Daniel rieb sich die Stirn. Dad, das sollte nicht so passieren. Dann erzähl mir, wie es passieren sollte. Die Planerin hat einen Fehler gemacht. Ich nicke langsam. Würdest, es war chaotisch. 100 Fehler passieren. Das stimme ich zu. Wirkte erleichtert. Dann fragt ich Lies, warum hast du mich danach nicht angerufen? Sein Erleichterung verschwand. Du hattest wir watchen. Ich war beschäftigt, so beschäftigt, zu fragen, ob den weiter nach wir standen fortsicher nach Haus gekommen ist. Eröffnet nicht den Manns Schloss an wieder. Es gab kein gut Antwort, weil es kein gab. Sagte schließlich die Wort, die ich erwartet hat. Es tut mir leid. Es klang einstudiert, automatisch wie eine Entschuldigung, nachdem man jemanden im Supermarkt angerempelt hat. Nicht nachdem man den eigenen weiter vor seiner Hochzeit stehen ließ. Ich sah an ruhigen, tut es dir leid, weil du mich verletzt hast, oder weil dein Hypotheken so lang verschwunden ist? Antwortet nicht. Diese Antwort sagt mir alles, die Tierokling lade jutit. Daniel runzelt die Stirn. Wolltest du jemanden? Ich glaub's kaum. Ich hoff nicht die Tür. Drawn stand Emily. Sie sah verlegen aus. Ich wusste nicht, dass Daniel Scorn hier ist. Ich auch nicht. Sie trat ein mit einer kleinen Bikastelt. Ich heb Simschnecken mitgebracht. Linda backt für her Jades Weihnachten Simschnecken. Emily erinnert sich daran. Ich wusste die Gäste zu setzen. Wir setzen uns den Kochentisch. Niemand Rau hat das gekan. Emily sprach just. Richard, ich schulde eine Entschuldigung. Mir fiel auf, dass sie mich Richard nannte. Nicht Dad. Nicht Mr. Hale. No Richard. Ich hab gestern etwas erfahren. Sie sah zu Daniel. Du hast es mir nahe erzählt. Daniel starrt auf den Tisch. Emily fuhr fort. Ich dachte, du hattest die Hypotheken so lange gelistet. Still, sie sah mich wieder an. Ich hab ehrlich geglaubt, Daniel hat alles unter Kontrolle. Ich volltit mein Eichnand. Ich dachte nicht, dass es wichtig war, was alt. Jetzt ist es wichtig. Sie wohnt sicher am Mann zu. Du hast mir erzählt, dein Firma trägt das Haus. Ich wollte dich scheitanzen. Wuver, vor Sorgen. Emily scheitelt den Kopf. Nein. Du hast dich selbst geschutist. Das Gespräch las schnell auf. Daniel gab zu. Emily nahe von den darauften gen sie halt zu haben. Hat all glauben lassen, das Haus sei wegen seins erfolgreichen Geschäft sicher. Sogar Emilys Eltern dachten, es sei finanziell an aber ihn geworden.
In werklichkeit trug jeden erstens Monat still mein Bankkonto die last. Emily worket fassungslos. 3 Jahre lang nicket ich, warum hast du es mir nie halt, weil ich kein Dankbarkeit kaufen wollt. Ich laut Chelty traurig. Ich versachat, meinem Sohn seht zu kaufen. Sei wishet sich trad nen aus den Augen. Ich hat keine Ahnung. Ich weiß. An ich glaubt Dann stellt ich die Frage, die keiner von beiden rennen wollt. Wer hat entschieden, dass ich nicht zur Hochzeit kommen sollte? Daniel antwortet zu schnell. Das hat niemand entschieden. Ich stand auf, ging in den Flur, auf nicht ein klein Schublade neben meinem Schreibtisch. Darin lag ein gefolteter Umschlag. Ich kehrte so und legte ihn auf den Tisch. Daniel sah verwirrt aus. Darin waren mehrere ausgedruckte E-Mails. Runzelt die Stirn. Was ist das? Der Hochzeitskoordinatorin hat sie gestschickt. Emily wirkt überrascht. Warum sollt sie dich kontaktieren? Weil sie mir's nach der Hochzeit ein Entschuldigung gestschickt hat. Ich heit is niemandem erzählt, nicht einmal Frank. Die Koordinatorin fühlte sich furchtbar. Sie hat mich vom Eingang wiedererkannt. Offenbar konnte sie nicht aufrennen und das zu denken, was passiert war. Sie hat geschrieben, Mr. Hale, ich denk, Sie würden Ihnen so wissen, dass dies kein Unfall war. Beide waren Kopien der engelatigen Renderungen der Sitzordnung. Daniels Jesset word blass. Emily griff nach den Papieren. Ne dem unteren Rand war ein Seil durchgestrichen. Richard Hale Tichsway. Den Bestand handgeschrieben entfernen. Ein weiter Seil darunter. Platz Jugewiesen an Harold Whitman. Emily runzelt die Stirn. Wer ist Harold? Ich antwortet lies. Den weiter. Sie sah Daniel an. Daniel, du hast den weiter durch meinen ersetzt, nien du hast bastablich seinen Namen entfernt, so war es nicht. Sie bedauert ein weiter Zeit, da war es. Eine E-Mail von Daniel und die Planerin. Bitnim die Woche besprochen Anpassung war. Kein Erklärung, kein Missverständnis, kein Fehler der Planerin. Emily sah es als hätt ihr jemand die Luft aus den Lungen geschlagen. Du hast gelegen. Daniel vergrub sein Jesset in den Achinden. Ich wusste nicht, why ich es erklären sollte. Versuch konnte nicht. Schließlich flüsterte mein Schwiegervater auf den Empfang zu besallen. Emily starrte ihnen. Also wollte mehr Familienmitglieder wohnen haben. Und du dachtest die Song sei, deinen eigenen Vater zu entfernen? Ich dachte. Hielt in, weil es keinen Satz gab, der rechtfertigen konnte, was getan hat. Ich sprach lies. Wait du, was am besten waitet? Keiner von beiden antwortet. Ist es nicht, die Hochzeit verpasst zu haben. Es ist zu wissen, dass mein Platz existiert. Ich seht auf die Papier. Du hast angegeben. Emily stand plötzlich auf. Ich gehe nach draußen. Sie ging auf die Hinterveranda. Die Fliegengitter fiel hinter zu. Daniel blieb erstarrt auf seinem Stuhl sitzen. Zum ersten Mal seit seiner Ankunft wirkt weniger besorgt die Hypothek an mehr erschrocken darüber, was aus ihm geworden war. Ich hatte kein Interesse daran anzudemtigen, das Leben tat das bereits. Aber tief in mir hatte ich das Gefühl, dass die vielen Hypothekensalon bald das kleinste Problem in seiner sein wurde. Emily blieb fast 15 Minuten auf meiner hinteren Veranda. Weder Daniel noch ich bewegten uns. Durch das Couchenfenster konnte ich sehen, wie sie neben Lindas altem Blumenbeet stand. Die Rosen bleichten leuchten rot vor dem weißen Sonn. Linda verbracht verstanden damit, dies Blumen zu pflegen. Sie glaubt, wenn man sich lang genug etwas kümmert, blau es irgendwann. Manchmal sind Menschen nicht so verschieden, manchmal doch. Daniels schaut schließlich auf. Dad? Ich antwortet nicht. Ich weiß, ich werde in kein Vergebung. Nein, sagt ich lies. Die würdest du nicht. Schlagt Schauer. Aber ich wollte dich nicht demtigen. Ich verschränke die Arm. Was genau wolltest du dann? Sachet nachworten, die es nicht gab. Ich wollte no was. Ich wollte keinen Konflikt. Ich nicke langsam. Also bedeutet Konflikt vermeiden, stattdessen dienen weiter zu blamieren. Es sollte nicht an der Tür passieren. Ich konnte nicht anders als zu sufsen. Daniel, ob du mich am Eingang abgewiesen Test oder ein Watch war per E-Mail tut nichts geändert. Schaut weg. Die Entscheidung war bereits gefallen. Wenig später kam Emily wieder herein. Ihr Augen waren rot. Sie setzt sich einen von uns an Susan. Ich heb mein Mutter angerufen. Daniel wirkt überrascht. Warum? Weil ich wissen wollte, ob sie es wusste. Und Emily start geradeaus. Sie wusste es nicht. Blinzelt. Was? Meine Eltern dachten, du wolltest die Zeremonie klein halten. Sie want sich ihm zu. Sie hatten keine Ahnung, dass den eigener weiter nicht eingeladen war. Daniels Schultern sagten herab. Mein Vater hat mich mehrmals gefragt, warum dein Vater nicht beim Probisen war. Emilys Stimme brach.
Ich habe ihm gesagt, Richard F. sich net gat. Sie schüttelt Angel ubig den Kopf. Ich hab dich verteidigt. Der Raum wird schmerzhaft still, ich war nicht schockiert. Wenn Menschen einmal laugen, müssen sie meist ein weiter Lug bauen, da erst zu schützen. Irgendwann vergessen sie, wem sie welche Version halt haben. Emily griff in ihre Handtasche. Ich hab noch etwas gefunden. Sie legt mehrere Kreditkartenabrechnungen auf den Tisch. Ich hab nicht danach gesagt. Ich wollte ansehen, was Sicherungsunterlagen finden. Daniel wusste sofort, wohin das Geschäft hatte. Emily nein, sie hielt eine Abrechnung hoch. Erklär mir das. Es gab Belastung von Touren Steakusern, Luxushotels, Designer, Bekleidungsgeschäften, Golfresorts. Daniel reibt sich die Schelfen. Ich kann das erklären, dann tu es. Es sah wirklich aus. Ein Teil davon war Kundenbewertung. Emily schrieb ein weiter Abrechnung zu. $3,900 in einem Julia-Geschäft. Sagt nix. Geschäftlich. Immer noch nix. Ich stand ließ auf. Das ist nicht mein Jasprich. Emily hielt mich auf. Nein, Richard. Du hast es verdient, das zu errennen. Daniel sah vollkommen elend aus. Schließlich floh stört ihr. Ich wollte nicht das Urgent dacht, ich konnte nicht versorgen. Emily start ihnen, aber renn den weiter an der Hypothek salti. Hast du also vorgegeben, erfolgreich zu sein? Nickt. Ich dachte, das Geschäft wird sich erholen. Weiß ich nicht. Du hast Ohren gekauft. Ich wollte erfolgreich wirken. Du hast Urlaub gekauft. Ich dachte, das schien sie halt. Emily lacht bitter. Sie halt mehr als Ehrlichkeit. Plitte ehrlich verstand ich etwas, das mich jahrelang gestört hatte. Daniel hat nie mehr Geld gebeten, weil es nicht musste. Wusste bereits, dass ich jeden Monat still das größte Problem lassen würde. Das lie an die Freiheit, das was verdient, die verausüben, all anderen zu beeindrucken. Nicht weil BC war, sondern weil suchtig nach dem schien geworden war. Und ich hat dies so unwissentlich möglich gemacht. Dies Erkenntnis schmerzt fast so sehr wie die Hochzeit. Emily sah mich an. Richard, ich schäme mich so sehr. Ich lächle traurig. Das hast nicht du versucht. Nein, aber ich hab davon profitiert. Sie hat es nicht anrecht. Ob sie von der Hypothek gewusst hat oder nicht, sie hat in dem Haus gelebt, das mein Geld beschütti. Sie sah wieder zu Daniel. Wait du, was meisten waitet? Antwortet nicht. Du hast mir nicht genug vertraut gemeinsam zu kämpfen. Ich wollte dir nur ein bisses Leben geben. Du hast mir ein Gefälligtes gegeben. Daniel sah mich plötzlich an. Wirst du zulassen, dass wir das Haus verlieren? Es war die erste Frage, die mir in diesem Morgen gestellt hat, die nicht ein selbst kreist. Da war Angst in seiner Stimme. Echte Angst. Ich antwortet ehrlich. Ich weiß es nicht. Emily wirkt überrascht. Du weißt es nicht. Ich hab 3 Jahre lang Konsequenzen verhindert. Ich lernte mich in meinem Stuhl sehr CK. Wie leicht ist es sie, dass Konsequenzen lernen, was ich nicht konnte. Daniels Augen für alten sich mitreiden. Sie würden zwangsversteigern. Nicht morgen, aber irgendwann. Wir können aufholen, wenn ihr das Geld habt, senkt den Kauf. Hab ich nicht. Zum ersten Mal gestern die Wahrheit. Das Geschäft lief nicht nur langsam, es scheitert. Mehrere Projekte waren unbezahlt geblieben. 2 Subunternehmer drohten mit rechtlichen Schritten. Kreditkarten waren fast ausgereist. Das Girokonto deckt kaum die Gelder. Ich warte zu und zu unterbrechen. 3 Jahre zu war ich mein Scheckbuch geöffnet, bevor zu in der Gesprochen hattet. Jetzt red ich einfach zu. Als fertig war, stellte ich ein Frage. Hast du Emily des als sie halt? Schüttelt den Kopf. Emily schloss die Augen. Also war die Hypothek nicht des Geheimnis. Nein, sie wirkt echt pief ich habe einen Mann geheiratet. Mir war nicht klar, dass ich eine Inszenierung geheiratet habe. An jenem Nachmittag gingen sie gemeinsam. Nicht weil alles jealous war, sondern weil nichts jealous war. Als Daniel die Hostere rate bleibe stehen. Dad, ja. Es tut mir wirklich leid. Ich glaub, ihr meint es diesmal so, aber Ruhe und Verantwortung sein nicht dasselbe. Ich weiß. Können wir das reparieren? Ich blickte nem vorbei zu Lindas Blumenbeet. Gebrochins Vertrauen wird nicht mit Versprechen repariert. Es wird mit Entscheidungen repariert. Nicke langsam. Ich wusste. Ich bin nicht sicher, dass du das tust. Akzeptiert diese Antwort und zu weitersprechen. Zum ersten Mal seit Jahren verließ mein Haus und mich etwas zu bitten. 3 Tage später erhielt ich einen unerwarteten Anruf. Es war nicht Daniel. Es war ein Kreditsachbearbeiterin von der Örtlichen Bank. Sie bestiete flitsch, dass ich kein Hypothekensalungen mehr listet. Ich wollte nur bestätigen, dass die dauerhafte dauerhaft gestoppt wurden. Das haben sie, danke Mr. Hale,
Bever sie auflegt, sagt sie etwas, das mir im Gedächtnis bleibt. Die Hausbesitzer haben uns kontaktiert und einheit Reite vor Regelung gebeten. Sie warteten also nicht mehr auf mich. Sie sprachen endlich mit der Bank an versuchen eigenes Problem zu erlösen. Das war Fortschritt. Klein aber echt. Ich ging in jenem Abend nach draußen mit einer Gießkanne. Lindas Rosen mussten gegossen werden. Wodurch rennt ich Wasser ihre Wurzeln goss, erkennt ich etwas. Liebe bedeutet nicht immer, den Menschen zu geben, was sie wollen. Manchmal bedeutet Liebe, so Zeit zu treten, damit sie zu den Menschen werden können, die sie immer werden sollten. Ob Daniel von hier in Erfolg oder Misserfolg haben wo you lan war beingen, net von mir etwas waschen virgingen. Beaver ich weder von Danielas Ratte. Diesmal schrieb keine SMS, rief nicht hin. An einem regnerischen Donnerstagnachmittag klopft in mein Hoster und trug ein Papstchaktel. Es sah anders aus. Nicht weil pleiteslich Jünger oder Gisende geworden wurde, sondern weil das Selbstbewusstsein, die Art, die immer in Tourkleidung und poliert Schuhe gebunden schien, verschwunden war. Wirkt ehrlich. Kann ich reinkommen? Ich nicht. Stellt die Schachtel auf meinen Küchentisch. Ich habe ein paar Dinge mitgebracht. Darin waren mehrere Touroren, ein Designer, Ledraktentasche Golfkilger, ein ungeöffnetes Tablet, sogar ein hochwertige Espressomaschine. Ich sah einen. Du rahmst das Haus aus. Bracht ein schwarzes Elchellensestande. Ich verkauf alles, was nicht nötig ist. Ich schloss die Schachtel. Das ist ein Anfang, nicht. Es wird nicht viel decken. Nein, aber darum geht es nicht. Nahm ein Tass Kaffee an, und wir saßen ein Weil schweigender. Schließlich sprach ich hab mich mit der Bank getroffen. Wie ist es gelaufen? Sie haben zugestimmt, das Zwangsversteigerungsverfahren aufzuschieben, das ist gut, wenn wir drei Zahlungen hintereinander leisten. Ich nicht. Und nennt das? Ich weiß es nicht. Zum ersten Mal sieht Jarentada nicht so, als Tidioral antworten. Seltsamerweise gab mir das Hoffnung. Ein paar Tage später rief Emily an. Richard, Eurat ist etwas ausmachen, mit mir zu Mittag zu essen. Wir treffen uns in einem kleinen Diner auf halbem Weg zwischen unseren Usern. Nichts bisschen der die Art von Ort, wo jeder die Kellnerin beim Wohnen nannte. Sie sah erschöpft aus, aber entschlossen. Ich wollte dir etwas erzählen, bever Daniel es tat. Ich rat zu, ich hab meinen Verlobungsring verkauft. Ich blickt auf, das musstest du nicht. Ich wollte es, sie erzählt traurig. Es war nicht der Diamant, der uns verheiratet gemacht hat. Was hast du mit dem Geld gemacht? Zoe Kreditkarten abeselt. Ich konnt nicht anders als zu lächeln. Linda hielt ihr Antwort gemacht. Emily ariert in ihrer Mistie. Ich war wabutend. Ich weiß. Aber jetzt glaub ich verstehe etwas. Was? Du hast nicht versucht, uns zu bestrafen. Nein. Du hast uns gezwungen, uns der Realität zu stellen. Gino, sie nickte. Ich war schwer echten dies Lektion vorher gelernt. Ich auch. Im folgenden Monat errati ich Brustaki von gemeinsamen Freunden. Daniel hat einen seiner Firmenwagen verkauft. Die Mitgliedschaft im Country Club geendigt, von der ich nie wusste, dass sie hatte. Errati auf, Torgerti zu lesen, die kaum benutzt. Übernahm sogar Umarbeiten selbst, statt als ein Subunternehmer zu vergeben. Eins Nachmittags kam Frank vorbei, nachdem Daniel in einem Baumarkt gegessen hat. Wait du, sagte, rührende mir haf, Brennholz zu stapeln, den Junge hat Bohrholz in seinen eigenen Pickup geladen. Das hab ich noch nie erlebt. Ich lächelt. Früher hab ich das gitten, Frank kitschert. Violet wurde endlich ein Handwerker statt so zu tun, als besaise ein Imperium. Dann kam ein weiter Überraschung. Ein Samstagmorgens rief Daniel an. Dat Morgen, ich brauch einen Gefallen. Ich war tit. Kein Geld. Das brach mich zum Erzählen. Ich brauch Rat, Werber. Die Bank will ein realistisches Budget. Ich hab nie eins gemacht. Du feierst seit 10 Jahren ein Geschäft. Ich weiß. Ich hab nur. Du hast immer angenommen, der in die Chesti Monat diesen Monat reparieren. Es folgt ein Lench still. Ja, komm Robert. Die in die Chesten wir standen saßen wir an meinem Zimmertisch, am Geben von Quittungen, Rechnungen, Sturakelrangen an noticeable Heiken. Ich sagte etwas, das mein weiter mehr Jahrzehnte zuver beigebracht hat. Jeder Dollar braucht ein Aufgabe. Lachte. Das hab ich schon mal gehört. Die meisten tun es nicht. Wir kategorisierten Ausgabe notwendig optional Verschwendung. Der Verschwendung schaffen watchbenruhend groß. Luxusabos angenutzte Software, Geschäftsessen, die nie Kunden brachten. Ingelister Luxus-SUV, Streaming-Dienst Premium Fitnessstudio, Mitgliedschaften, die niemand nutzte. Daniel rieb sich die Stirn. Ich kann nicht glauben, dass ich das so schlimm werden ließ.
Es ist nicht über Nacht passiert. Nein, es ist ein Ausried nach der anderen passiert. Sah Mädchen, ich klinge wie du, ich lächelte. Das ist nicht das Schlimmste auf der Welt. Als wir fertig waren, fragte Lies, kann ich dich etwas fragen? Natürlich. Als du aufgehört hast zu zahlen, wolltest du mir weten. Ich antwortete ehrlich. Nina, sah überrascht aus. Ich heb versucht auf so ren, mir selbst wie zu tun. Ranzelt die Stern. Ich wusste nicht. Ich heb jahrelang geglaut, Liebe bedeutet dich vor jeder Konsequenz zu schützen. Ich wollte die Budgetpapier ordentlich zusammen. Aber jeden Monat, in dem ich dein finanziellen Problem löste, gab ich dir die Erlaubnis, sie nicht selbst zu lösen. Start lang auf den Tisch, so heb ich es nicht gesehen. Ich weiß. Ich dachte, du wolltest helfen. Das wollte ich, aber helfen und ermöglichen sein nicht immer dasselbe. Ein Watches Peter lud Daniel mich irgendwohin ein. Das ist jemanden, den ich dich treffen lassen muchit. Vor mich zu einer seiner Baustellen. Es war kein Luxuszeit lang, nur ein bescheidenes Bungalow. Haus, das eine, Laturen wie Rate. Drinnen stellt Daniel mich Mrs. Alvarez vor. Sie lächelt warm. Sohn weigert sich, mich zu übervorteilen. Daniel sah verlegen aus. Ich will eigentlich nur, was die Arbeit tatsächlich gekostet hat. Mrs. Alvarez lachte. Sagt mir, bau lieber Vertrauen auf als ein weiter Rechnung. Als wir wieder nach Draws in Gingen, blickte ich ihn an. Das ist nu, lächelte. Ich heb über das nachgedacht, was du gesagt hast. Was für einen Teil, aber Charakter. Ich sah verwirrt aus. Fort, Mom sagt immer. Sein Stimmwort weicher. Charakter misst sich nicht daran, wie du Menschen behandelst, wenn all süßen. Ich bleib stehen. Du erinnerst dich. Ich erinnere mich an alles. Schluckt Shower. Ich heb nur vergessen, danach zu leben. An jenem Abend, bevor mein Haus verließ, legt Daniel einen Umschlag auf den Küchentisch. Was ist das? Pfeffen ihn später. Nach dem gegangen war, tat ich es. Darin war ein handgeschrieben Notiz. Nicht getippt, nicht hastig, handgeschrieben. Dad, ich heb mich immer wieder gefragt, warum du mich nicht angeschrien hast. Jetzt weiß ich es. Die Stil gab mir Raum, mein eigenen Fehler zu erkennen. Ich kann nicht an Geschehen machen, was ich getan heb. Ich kann dir nicht die Hochzeit so hingeben, die du verdient echt hättest. Aber ich verspreche, du wirst nie weiter Zweifel mimisen, wo du in meinem Leben stehst. Ich will mir den Vertrauen zurückverdienen, nicht kaufen. In Liebe, Daniel. Ich wollte den Brief sorgfältig zusammen. Dann legt ich ihn in Lindas Walnuss Erinnerungsbox. Zum ersten Mal sieht diesem furchtbaren Hochzeitstag enthielt sie endlich etwas, das es wert war, aufbewahrt zu werden. Der Herbst kam still in jenem Jahr. Die Hornbaum und meine Strays verfärbten sich orange und karmesenrot. Und zum ersten Mal sieht langsam fand ich mich nach von Blicken statt zurücke. Heilang gestet nicht auf einmal. Sie gestet ihn ehrliches Gespräch ein schwierige Entscheidung, ein gehaltens Versprechen nach dem anderen. Daniel lernte das. Ich auch. 3 Monate nach der Hochzeit erhielt ich ein weiter Einladung per Post. Dies war nicht von einer Tourenschreibwarenfirma gedruckt. Sie war nicht in Schleifen verpackt. Sie war nicht darauf ausgelegt, jemanden zu beeindrucken. Es war ein schlitterweißer Umschlag. Mein Name stand in Daniels Handschrift auf der Vorderseite. Darin lag ein Inselnkarte. Dad, würdest du am Sonntag Sommerbendessen kommen? Ich habe es schon einen Platz reserviert. Ich lächelte bever mir überhaupt bewusst war, dass ich lächelte. Am Sonntagnachmittag fuhr ich zur Sekleck nach Franklin. Dieselbe wirst in Deutschfahrt, dieselbe Autobahn, derselbe Truck. Na diesmal trug ich kein Hochsitzgeschenk. Ich trug Lindas Walnuss Erinnerungsbox. Als ich in Daniels Einfahrt fuhr, bemerkte ich zuerst, was fehlte. Der Luxus CV war weg. Die Schilder des Landschaftsgartner-Services waren weg. Die Touren-Terrasse-Mobile waren durch einen einfachen Holz, Picknicktisch ersetzt worden. Das Haus wirkt bewahrt, nicht inszeniert. Emily Orphev nicht die Hoste, bever ich sie erreicht. Diesmal lächelt sie nicht. Sie umarmt mich. Ich bin wirklich froh, dass du gekommen bist. Ich auch. Drinnen erfüllt der Duft von Schmorberten das Haus. Erinnert mich an die Sonntagsessen, die Linda vorher kocht. Die Enkelkinder liefen ins Wohnzimmer. Opa, ich hat nicht gemerkt, wie sehr ich dieses Wort vermisst hat. Emily lacht. Sie haben die ganz Watch gefragt, wann du kommst. Dann kam Daniel ins Zimmer. Sah Ender aus, nicht Richard Ender. Trug kein Designerjack, nur Jeans und ein Flanellhemd, an dessen Dormel noch sei nie hafteten. Sah aus wie der Jungmann, der mir vorher sie wan zu bauen, als wie der Geschäftsmann, der jarlang vorgeben hat, jemand anders zu sein. Ohne ein Wort zu sagen, riechte mir ein gerumtes Foto. Es war Hochzeitsportrait.
Ich erkannte es sofort. Nur war etwas anders. Das Englisch Foto seit Daniel und Emilys Wischen Eltern stehend. Dies Version war professionell bearbeitet worden, nicht die Geschichte zu schreiben, sondern die Erinnerung zu schaffen, die wir täten teilen sollen. Da war ich neben meinem Sohn stehen Gino dort, wo ich etwas sehen sollen. Ich schaut auf. Daniels Augen waren bereits futsch. Ich weiß, es ist nicht echt. Nien sagt ich les. Ist es nicht? Ich kann nicht nennen, was passiert ist. Ich weiß, aber ich wollte, dass du es weißt. Sein Stimmbrach. Dort hast du immer hingerat. Ich stellt den Rahmen auf den Tisch. Dann umarmte ich meinen Sohn zum ersten Mal seit Jahren. Keiner von uns sagt etwas. Manchmal sagt still schließlich das Richtig. Das Abendessen war einfach. Schmorberten, Kartoffelpü, groni Bohnen, selbstgemachte Brötchen, kein Caterer, kein Christockerlechte, kein Sitzendung, nur Family. Als wir mit dem Nachtisch fertig waren, stand Daniel auf und klopft mit einem Löffel und sein Glas. Ich möchte etwas sagen. Als sehen zu euch Emilys Eltern. Ich schuldige jemandem eine Entschuldigung. Es sah mich direkt an. Als ich an der Hochzeit plante, war es mir wichtiger, Leute zu beeindrucken, als den Mann zu ehren, der sein Leben lang für mich sorgt. Der Raum war völlig still. Ich heb mir ingedet, das schien sehr hall. Ich dachte Erfolg bedeutet erfolgreich aussehen. Ich lag falsch, hielt in. Der Steinrachsmann, den ich kenn, vor wir standen, mich zu führen. Und ich ließ ein Draus entstehen. Emily griff nach seiner Hand. Das würde ich für den Rest meines Lebens berühren. Dann wandte sich seinen Schwiegereltern zu. Ich schuld euch eine Entschuldigung. Weiter runzelt die Stirn. Daniel fuhr fort. Ich heb euch allen die Schuld gegeben für Dungeon, die ihr nie getroffen habt. Emilys weiter stand langsam auf. Ich heb mich gefragt, wo Richard an jenem Tag war. Ich hätte hart ne Kaija fragen sollen. Ging kurz durch den Raum, streckt mir die Hand entgegen. Es tut mir leid, ich schüttelt sei. Mir auch, es war kein Bitterkeit mehr übrig. Nur trauer Zeit, die wir nie so keck bekommen wollten. Nach dem Abendessen saß in Daniel und ich auf der hinteren Veranda, während die Kinder im Garten spielten. Die Bank hat die Umschuldung genehmigt, sagte Herzlichen Glückwunsch. Wir haben sie so lang selbst gelistet. Ich weiß, dass das Getten habt. Lag chelt. Wo? Ich heb Melissa gefragt. Lacht. Du hast immer noch Verben Dungeon. Ich heb gefragt. Blickt über den Garten. Ich wollte fast fragen, ob du wieder anfangen wolltest zu helfen. Ich hab ein Augenbraue fast. Mir wird etwas klar, was, wenn ich fragen wollte, würde ich beweisen, dass ich nichts gelernt heb. Ich nicht. Du hast gelernt? Heb ich. Wir würden das Haus selbst abzählen, ich glaub und wenn wir es tun, laut Shelter, nehme ich dich mit in den Urlaub, ich lacht. Solange es hin und okay flog ist. Für einen Moment sah verwirrt aus. Dann brach in Lachen aus. Ich auch. Es war das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass wir gemeinsam lachten. Bevor ich nach Haus fuhr, begleitet Daniel mich zu meinem Truck. Gerät als ich die Verrat aufnet, heilte mich auf. Dad. Ich dat vorher Erfolg bedeutet, ein größeres Haus zu besitzen. Blickt so, sie zur Veranda, wo Emily und die Kinder winkten. Jetzt glaub ich Erfolg bedeutet, dass die Menschen, die man leiht, immer noch bereit sein, ans Telefon zu gehen. Ich legt eine Hand auf sein Schulter. Verschwend dies Lektion nicht. Word ich nicht. Als ich in jenem Abend nach Haus kam, trug ich die Walnuss Erinnerungsbox in mein Wohnzimmer. Darin waren Lindas Rezeptkarten und Daniels handgeschriebener Brief. Ich fiel gut noch ein Sach hinzu, das neue Familienfoto. Nicht weil es den alten Schmarz Orsel seit. Nichts könnte das getan, sondern weil es mich daran erinnert, dass Vergebung die Vergangenheit nicht ausschließt, sie gibt der Zukunft eine Chance. Linda sagt immer, Familien würden nicht durch Perfektion zusammen halten. Sie würden durch Demut zusammen halten. Jemand muss judgen, das falsch lag. Jemand muss sich für Vergebung entscheiden. Und beide Entscheidungen erfordern Mut. Wenn sie sich dies Geschichte anrennen, gibt es vielleicht jemanden in ihrem eigenen Leben, den sie als selbstverständlich endlich betrachtet haben, oder jemanden, dem sie noch vergeben müssen. Warten Sie nicht auf ein Hochzeit, ein Beerdigung oder ein Kreis, sie daran zu erinnern, was wirklich sie halt. Sagen Sie den Menschen, dass sie lieben, solange sie noch sein, es zu erinnern. Und wenn dies Geschichte Ihr Herz berührt hat, würde ich mich freuen, Ihr Gedanken in den Kommentaren zu lesen. Haben Sie einen Moment erlebt, der Ihre Familie für immer verändert hat. Teilen Sie Ihr Geschichte, wenn Sie sich wohl damit fühlen.
und wenn Sie mehr Geschichten über Family, zwei Chancen an still direct Ticket Renmuchern chitten, abonnieren Sie und begleiten Sie uns bei min digesten Mal. Dank, dass Sie die Zeit mit mir verbracht haben.